Morning guys. So in the previous video, we discussed about the statement of assets and liabilities of the first chapter, company final accounts. So in that too, particularly equity and liabilities from note number 1 to note number 12. And still there is a pending of notes from note number 13 to note number 26. So under the head assets. So last video that upload ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13ಇಂದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೆಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಹೆಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಹೆಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಬರೆದಿರೋದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 14, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 15, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 15 ಆ್ಯಂಡ್ 16. 4 ಹೆಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 4 ನೋಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ tangible assets. This is note number 13. Tangible assets. Next is intangible assets. Next, note number 15 is capital work in progress. Capital work in progress ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 16, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 16ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. So look at the notes to accounts. So tangible assets are nothing but what? Which can be seen and touched. So tangible, these are the tangible fixed assets, intangible fixed assets, right? So tangible fixed assets are nothing but which can be seen and touched. So note number 13 ನಲ್ಲಿ notes to accounts ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮೆಷಿನರಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 lakhs ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ 10% ಅಂದರೆ 20,000 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 2 lakhs minus 20,000, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 1,80,000 ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ you have to record the transactions, record the entries, tangible fixed assets. So either may be land ಆಗಿರ್ಬೋದು, building, plant, machinery, furniture, whatever it may be. So plant, building, machinery. Okay, so these are all fixed assets, tangible fixed assets. So total amount na note number 13 ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 14. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, these are the assets which cannot be seen and touched. Okay, these are the assets which cannot be seen and touched. They are called as intangible fixed assets. Next, so capital work in progress. So what do you mean by capital work in progress? So capital work in progress are nothing but what? So these are the cost of self-constructed assets. So what it means? Capital work in progress means what? These are the cost of self-constructed assets. So like plant, building, machinery, etc. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಸೆಟ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿನೋವೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಹೆಡಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹೆಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಟರ್ಮ್, ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ renovation of capital asset. So either maybe building or machinery or plant or furniture, whatever it may be. So this is called as capital work in progress. So one more thing, intangible assets under development. Note number 16 is intangible assets under development. So what do you mean by intangible assets under development? Note number 16, this is related to research and development. This is related to research and development department. Okay, so research and development of self-developed assets. So what it means, this is an expenditure incurred on intangible assets related to research and development. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ R&D ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 16. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಮೇ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ capital work in progress is related to expenditure incurred on fixed assets, tangible fixed assets and intangible fixed assets. The next is note number 16, intangible fixed assets under development. This is related to R&D department of the particular company or organization. Research and development department. Research and development department means what? It is related to software development or trademark or copyrights development. Okay, so this is note number 16. So the total amount note number 16 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ in this head. So ಇದನ್ನ entries ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 heads 13, 14, 15 and 16. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿಕೆ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Non-current investments. This is note number 17. Non-current investments are nothing but investments made on equity shares, investment made on bonds, or investment made on debentures, long-term debentures. So investments made on preference shares, investment in mutual funds, investment in partnership form. Investment ಅಂದ್ರೆ ಏನು, certain capital invested or certain shares purchased in another company. ಶೇರ್ಸು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ more than 12 months, they are called as non-current investments or long-term investments. Long-term investment should be more than 12 months, more than 1 year. So if our company, the present company purchased share from another company, or if present company invested in another company, they are called as non-current investments. Examples of non-current investments are investment in equity, preference shares, mutual funds, partnership form, debentures kuda barutte.
Okay, these are the entries of non-current investments, right? So next is note number 18, deferred tax assets. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾವ ನೋಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಥರ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ if actual advance tax paid is 5 lakhs, actual tax is 7 lakhs, so deferred tax liability is 2 lakhs. In case if it is vice versa, actual tax paid is 7 lakhs, advance tax paid is 7 lakhs, actual tax is 5 lakhs, the difference amount is 2 lakhs. This is called as deferred tax assets. Okay, so maximum ನಾವು ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 18. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 18ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ assets, net balance. Why? Because net balance. So why net balance? Because of there is an adjustments of deferred tax liability. It is less than the assets. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 18. The next one is note number 19, long-term loans and advances. Long-term loans and advances. So what do you mean by long-term loans and advances? If the loans are given by the organization for more than 12 months, they are called as long-term loans and advances. So company ಇಂದ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year, ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ more than 1 year time period, they have more than 1 year time period, for more than 1 year they are treated as long term loans. So what are the examples of long term loans advances? So I think they may be simple entries, capital advances, secured loans, unsecured loans, and other long term loans and advances to other parties. Okay, this is note number 19. The next is note number 20, other non-current assets. This is other non-current assets, and note number 20. So what are non-current assets? Other non-current assets like income received in advance, interest received in advance. Okay, sorry, this is current liabilities. So long-term trade receivables. So long-term trade receivables ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಗೋತೀವಿ? ಅದರ್ non-current assets ಅಲ್ಲಿ long-term trade receivables. Say for example, secured considered goods or unsecured considered goods, allowances for bad and doubtful debts. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದು ಅದರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಅಮೌಂಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ 1 yearಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ,
This is note number 20. Next, it is current assets. Next is it is current asset. So under this head, current asset, note number starts from 21. So up to 20 here, non-current asset, other non-current asset. From note number 21, current asset, that is current investments. Current investments, note number 21. So current investments are ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 17 ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದೇ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾದರೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್. Less than 12 months period. Okay, so if it is more than 12 months period, they are non-current investments. If the time period of those investments is less than 12 months, they are current investments. 1 year ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 year ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, 12 months ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು 21. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 21 ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next is note number 22, inventories. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತವೆ, ಸ್ಟಾಕ್, ಹೌದಾ, ಮೇ ಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 23, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 23. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 24, cash and cash equivalents. Note number 24 is cash and cash equivalents. This is nothing but cash in hand and cash at bank. Cash in hand ಮತ್ತೆ cash at bank ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. So cash in hand ಮತ್ತೆ cash at bank. Next, note number 25, short term loans and advances. Okay, so this is less than 12 months. If the company or organization provide loans or advances to customers or public for the period of less than 12 months or for the period of less than 1 year, they are treated as short term loans and advances. If they are more than 12 months, long term loans and advances ಆಗುತ್ತೆ. more than 12 months ಇದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 12 months ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 25, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. Right, the last one, note number 26, other current assets. So what are other current assets? Prepaid expenses, other current assets barutte. Okay, then any amount receivable like hire charges, rent receivables. So idralli prepaid expenses kuda bariತೀವಿ. Prepaid expenses, expenses paid in advance. Okay, these are other current assets. Unbilled revenue or higher charges receivables, rent receivables, prepaid expenses, they are all as other current assets. Note number 26. So ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ ಟು 20 ವರೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 21 ಅಗೇನ್ record in inner column up to note number 26, then total it, record it outer column, then ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ assets. So this is total of assets, this one, and this is total of liability. So this amount should be equal to this amount. So it is implied that the financial position of the company is in good position if these two balances are same. ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಕಂಪನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಥಿಯರಿನೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಸಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಸಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಡೌಟ್ಸ್ in the WhatsApp group. Okay, thank you.